you might believe that you are making a fair point, but in a way might be condescending or even undermining whoever is in the room. And in this particular day, women in the room. I can assure you that we are very competitive, some of us even more competitive than men, okay? And we're actually very aggressive. So next time I would kindly advise and implore you to use an alternative language. Thank you very much. Now, if I didn't get that off my chest, wallahi, I wouldn't have been able to breathe, so thank you for allowing me that. Allow me to call to the stage now the panelists who are going to participate in this particular discussion, funding women-led ICT startups in Tanzania, the funding options and the challenges of funding women-led ICT startups in Tanzania. First and foremost, karibu sana, Ms. Vanessa Kisowile from SheFound. Hey, makofi tafadhali. Thank you. These are the competitive women, by the way, yeah? So, more makofi. Next up, I'd like to call on Ms. Zainab Abdallah from Power Learn Project, PLP. Ms. Zainab? Ola? Ola is not here? No? Ah, okay, I see you. Next is my very own comrade, Ms. Ikunyigulila, Mungu wangu. Can I just call you Iku? Yes. Welcome to the stage, Ms. Mwanjisi from Shule Direct and Ndoto Hub. I'm sorry, Iku. I'm so sorry. Karibu sana. Next up is Ms. Sharon and Nsule from CRDB Foundation. CRDB Foundation. Karibu sana. And last but not least, where is she? Oh, I see you, Ms. Khalil and Mbowe. Please grace us with your presence. A round of applause, please. Jamani, mbona ni wachoyo wa makofi hivi? All right, thank you. Okay, we're just going to wait for Khalil to take her seat. Karibu sana. Rise up. Yes. Okay, so to start with, I'd like to, I personally know almost all of you. Yeah, actually all of you. But I think for the benefit of the audience, I would like to give each and every one of you to introduce yourself as well as the work that you do and how now it ties to the topic at hand. Karibu sana Vanessa, I'll start with you. Do you have a mic? Thank you very much, Ms. Carol. I think I also know almost everyone. So it's afternoon. Good afternoon. My name is Vanessa. Good afternoon. Please bear with us. I know we're standing between you and lunch. It's going to be fantastic. My name is Vanessa Kisowile. I am a founder and executive director of an organization called SheFound. We work with women-led, with women entrepreneurs and women-led businesses, particularly both SMEs and tech-led businesses, or rather tech startups. We have been existing since 2018, so that has been quite a journey in learning in terms of access to funding for entrepreneurs. We've cried with them, we've learned with them, we've stumbled with them. So in terms of the access of funding and relating to what we do, we focus on 4 pillars as SheFound. One is economic advocacy, and I have to, everyone operates within their mandate. So ours is economic advocacy, and we work with organizations that particularly impact economic empowerment of the woman entrepreneur. But the second one, we call it learning, so basically capacity building. The third, we call it growth. It's a combination of technical support. So we work hand in hand with these entrepreneurs, whether it's giving them access, building structures and systems and all of that, and finance access. Now, we don't provide finances, but we work in partnership with people that do. And then the fourth one is market access, where we link them with available markets or expose them to market opportunities that we're aware of. So I'll just end up there.
Good afternoon. So I have a bit of a cold. My voice is a bit raspy, so outside of here I sound a bit different. My name is Zainab Abdallah, but you can also call me Ola. I think most of the people that know me on this panel refer to me as Ola. I'm the country project lead for Powerland Project. I'm a bit curious, does anyone know of Powerland Project? Powerland Project? Okay, I see some hands, that's encouraging. So basically, for the benefit of those that have not heard of Powerland Project, we are an impact-based organization that offers tech training to individuals in the areas of software development. So our core focus is empowering the youth with tech training over a span of 16 weeks, in which our model rather operates in training around 4 courses and also in areas of entrepreneurship and personal development. Now, when it also comes to the topic, or rather the theme at hand, is that we are where the ideation starts. So we are very intentional about building the startups. We are very intentional about supporting these solutions to take off from the ground, and we understand that once the solution has taken off, then the funders can build the trust to invest money into these solutions. So I think that's as simple as it is. Habari ya mchana. Mimi naitwa Ikunyigulila, Mwanjisi Lazaro, lakini wengi wananiita Iku Lazaro. Mimi nilipokuwa mdogo nilikuwa natamani sana kuwa engineer. Na nimesoma NECTA, na siku niliyojua kwamba ndoto yangu ya engineer haitatimia ilikuwa ni siku namaliza mtihani wa form 6, ulikuwa mtihani wa physics paper 2, na siku ile nilijua kabisa hiyo ndoto imeisha. Lakini sio kusema kwamba nilifeli sana, lakini hiyo ndoto iliisha. Lakini baada ya pale nilifanya mambo tofauti, na nimefanya kazi kwenye sekta ya mawasiliano, kujenga minara ya simu, nimejenga nyumba, nimefanya kazi za matangazo, lakini baadaye nilipenda sana kazi za ICT, na kupenda kwangu ICT naweza kusema ni bahati kwamba tangu naanza form 1 nilisoma kwenye shule ambayo ilikuwa ni private, kwa ilikuwa na computers. Kwa tangu nimeanza form 1 nilikuwa introduced kwa computers, na hiyo ni miaka mingi sana ya nyuma, sitaki kusema ni lini kwa sababu mtajua jinsi nilivyo mzee. Lakini kusema hayo yote, katika kazi ya mwisho nilifanya ilikuwa kwenye mambo ya mawasiliano, kujenga minara ya simu. Nilifanya hayo Tanzania na Rwanda, na baadaye tulikuwa na wazo la kufanya, ilikuwa ni kitu cha kufanya online, lakini baadaye wazo lile likabadilika, tukaanzisha shirika linaitwa Shule Direct miaka 10 iliyopita. Na lengo la shirika letu ilikuwa ni kuangalia ni namna gani tunaweza tukatumia teknolojia za kidijiti, au kwa Kiswahili cha mtaani tunasema kidijitali, kuwezesha watu kuweza kupata nyenzo za kujifunza. Watoto wa Kitanzania ambao wanasoma NECTA, na tulianza form 1 mpaka form 4, lakini sasa hivi pia tuna primary ambayo inaitwa Shule Direct Kids. Tulianzisha hilo shirika tukiwa wadada. Wakati ule kweli tulikuwa wadogo kidogo, na tulikuwa na changamoto nyingi ambazo tumepitia, na it's very exciting kuwa katika chumba hiki na watu wengi ambao wametushika mkono kwa namna nyingi sana kuweza kufika hapa tulipo. Lakini 5 years into tulichokuwa tunafanya, tuliona kuna fursa nyingine ya sisi kama wanawake kuweza kushare yale ambayo sisi tumepitia, makosa tuliofanya, na kuweza kumwezesha mwanamke mwingine basi asitembee njia ile ile ambayo sisi tulipita, yeye anaweza kaenda kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo tulianzisha platform inaitwa Ndoto Hub, ambayo ni incubator naweza kusema ya kwanza, ambayo ilikuwa ina cater kwa ajili ya wanawake tu. Na lengo tena ilikuwa ni kwamba utakuwa una wazo lako lolote la biashara, haijalishi liko kwenye IT au la, lakini unaweza kuja kwenye space hiyo ambayo tutakushirikisha yale ambayo sisi binafsi tumejua, lakini pia tunawaita wataalamu na watu mbalimbali ambao tayari wako kwenye hiyo space. Elias pia ni mdau wetu mzuri ambaye ameshakuja pale kusaidia wadada, na mpaka sasa tumeshaweza kufikia wanawake zaidi ya 300 ambao wamepitia Ndoto Hub. So nafurahi kuwa hapa leo kudiscuss swala ambalo ni nyeti kwa wanawake, linalohusiana na upatikanaji wa rasilimali fedha. Jamani, a round of applause for Iku. Thank you. Sisi tukupigie makofi mengine kwa ajili ya iko Kiswahili kilichonyooka bila kuchanganya maneno, au sio? Habari za mchana. Good afternoon. Jamani, we have a lot of youth in the room. Good afternoon.
Thank you. I'm Sharon, Nsule. I've been in the innovation space / ICT for the past 6-7 years. Funny fact, I do not have an ICT background. I have a business background, but being in this industry, I've grown passion and I've been driven a lot with the interesting things that are happening in the ICT sector, particularly with women as well. So I'm really privileged to be here alongside these other beautiful women with what they're doing in the industries, and happen to have worked with all of them individually. I currently work with CRDB Bank Foundation as a manager for startups development and incubation. CRDB Bank Foundation was established early 2022. It was registered as an NGO, particularly to support the growth of youth and women. And how do we do that? With a mission to promote inclusive growth for socioeconomic development and financial inclusion. Through the CRDB Bank Foundation, we launched our very first program called Imbeju program, that I will speak more about it later. This program also mainly focuses on supporting the youth and women through capacity building and seed funding. Thank you very much. Asante sana. Hello. Yes, naomba nianze kwa kusema kuna msemo ambao rafiki yangu kipenzi anapenda kusema, msichana mwenye ndoto ni moto. Naomba tuseme kwa pamoja, msichana mwenye ndoto ni moto. Sijawaelewa bado watoto wa kike, msichana mwenye ndoto ni moto. Sawa, asanteni sana. Kwa jina naitwa Khalil Mbowe, nitachanganya Kiingereza na Kiswahili, manake Kiingereza kilivyokuja kwenye boti nadhani na mimi nilikuwa pale beach. Lakini kwa jina naitwa Khalil Mbowe. Labda niseme kwa kujitambulisha, mimi nilikuwa ni mtoto wa kike wa Kitanzania, nilikuwa na ndoto nyingi sana nilivyokuwa mdogo. Nilikuwa naongea na mama yangu nikamwambia naona tatizo hili, nasema kwa nini tusifanye hivi? Kwa nini tusifanye hivi? Lakini kana kwamba nilikuwa mtoto wa kike mwenye ndoto kubwa sana, pia nilikuwa na mtoto wa kike ambao nilipitia changamoto kubwa sana, kwa sababu hamna hata mtu mmoja aliyeamini kwenye zile ndoto nilizowaambia ziko possible. Na nakumbuka nilipokuwa naenda primary, sitasema nilisoma shule gani, lakini nilipoenda primary marafiki zangu au labda wale wanafunzi nilikuwa nasoma nao walikuwa wananicheka na kunisema nilikuwa ninaposema zile ndoto nilizokuwa nazo. Kuna yeyote ambaye ameshawahi kupitia hiko? Yes. Unaogopa kusema unachotaka kukifanya kwa sababu unaogopa mwenzako atakucheka, au unaogopa kumwambia mzazi wako kile unachotaka kukifanya kwa sababu unaona kwamba atakuona kwamba hivi wewe, yani mazingira yako na ndoto zako haviendani. So unaanza kuchukua zile ndoto kidogo unazipaki kwenye mfuko, hautaki kuzisema. Lakini kwa namna moja au nyingine nashukuru Mungu kwa sababu sasa hivi mimi ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni inaitwa Unleashed Africa Social Ventures. Msiwe wachoyo wa makofi, pigeni tu makofi mkisikia. Lakini kitu ambacho tunakifanya hapa sasa ndo naendea kwenye kile Kiingereza kilichokuja kwenye boti. Unleashed Africa ni group of social enterprises ambao tuko kwenye maeneo ya tech innovation, media innovation, pia tunatengeneza capacity development programs. Sana kitu kikubwa ambacho tunataka kukifanya ni kuhakikisha kwamba kuna innovation kwenye tasnia tatu ambazo tunazifanyia kazi. Tuko kwenye creative industries, pia tunafanya tech for gender na tunafanya social enterprise development. Nitazungumzia vitu tunavyofanya hapo mbeleni, lakini kitu kikubwa ni kuwakumbusha msichana mwenye ndoto ni moto. Ndio. Thank you very much, Shalila. I always love your energy, by the way, and it's just out there. Sasa basi, for the sake of time, nitauliza maswali mawili na ningependa tunaweza tukaendelea na Kiswahili? Eti jamani. Aha, okay, safi. Basi wale interpretation, naomba basi interpretation? Yeah, interpretation, that one. Waendelee na wageni wetu kuhakikisha kwamba wako accommodated. Swali langu la kwanza ningependa mlijibu katika muktadha wa kazi ambazo mnafanya. Kwa hiyo tukiangalia upatikanaji wa rasilimali fedha, lakini ukiacha rasilimali fedha, hata rasilimali nyingine, Vanessa umesema kuhusu linkages, kuwakutanisha hawa wajasiriamali na fursa mbalimbali. Ningependa kufahamu kwa kutumia muktadha wenu nyie na kazi zenu, hizi fursa ziko wapi za kupata hizi rasilimali fedha, lakini hata watu wakitaka kujihusisha na program zenu ambazo mnafanya, wanakuja wapi, wanapitia wapi? Vanessa, tuanze na wewe. Naruhusiwa kuchanganya.
Okay, thank you. Okay, so kwanza wakitaka, let me start from there, alafu tutakuja mengine. In terms of programs ambazo zipo at SheFound, in terms of programs ambazo zipo at SheFound, tuna programs aina tatu, or rather 2-3. So one, kuna ambazo ni partner funded, ambazo hizi zinakuwa explicitly specific na zinakuwa focused na partners tunahitaji kupata nini, numbers ni all of that. And then kuna inbuilt programs ambayo moja inaitwa SheFound Aspiring Program, ambayo ni kwa wale ambao ni entrepreneurs, either anataka kuanza au yuko at the very early stage. And majority of these that we take kwenye hii program ni tech startups rather. And then the other one is called Blooms. Blooms ni wale ambao tayari wameshaanza, they're in a certain stage. You know, you've run an, yes, they're blooming. You know, you're in kuna kale ka stage when you're running an organization or a business where everything doesn't make sense and you need somebody to help you make sense, or else, yeah. So that's a stage where we work with. As far as how they join, mara nyingi our programs are openly available online and we reach through our communities as well. Kwa wao mara nyingi pia they on board. We have a community by now, I think it may increase around 2,000 na. But we have worked in terms of programs as programs with around, by this year we should be around 460 something. Yeah. So now in terms of where these opportunities are founded. Kusema ukweli, Tanzania's tech ecosystem is maturing. Sitaki kudownplay hicho kitu. Kweli it's maturing, players are doing an amazing job na nini. Lakini kuna vitu kadhaa ambavyo viliongelewa tokea mwanzo. There are several things that were spoken from the beginning. One is an issue of data before I even start to where they can find these opportunities. Because first of all, even data at the African continent, knowing how many women-led tech startups are there is an issue. Sasa hivi Tanzania, sijui if there's any report at all that says how many women are in ICT generally, how many women have access to internet, let alone how many women are running tech startups. But tukiangalia kwenye engo ya Africa generally, kuna report that was just shared by TechCrunch as of recent. They did across the leading countries, including Nigeria, Tunisia, and all of that. Of the 2,365 businesses or startups that they nani, only 360 have female co-founders. And then only 230 have ever been are led by women, and less, that is like 9.6%. And of that percent, almost, 7% of them only have had access to funding. So you can see how that number keeps on trickling down. Kwa Tanzania, I know we have tumeweka options tofauti, or initiatives rather tofauti. We have CRDB, Mbeju, which I can't speak for. We have representative. We have Funguo, which I understand they take on more than just tech-focused entrepreneurs. And we have Warioba Ventures. We have several others that are coming up. We were just hosting Slash a couple of weeks ago, which is a branch of Slash, the famous Slash event, Finnish event. And one of the ladies from CRDB actually communicated that she's now an angel investor, and she has started practicing investing in family, in startups. But the thing is, we don't have particular information where these entrepreneurs can either have access. So if I am building a tax solution, where do I go? The informations are scattered everywhere. That's one. Two, what is needed is not known. So what women are doing is just you throw a net, and then kitakacho kamatika ni kile. But another thing, the flexibility of what is existing is also an issue.
One, we have limited infrastructure. Even to the gentlemen who are running startups, which seem to be a big number, there's an infrastructure issue. Now come to a group where they even have lack of access of internet and all of these things. An infrastructure issue is a big major problem. So, This is us being conscious of time, so apologies for that, yes. Ola, over to you. PLP, tech-led startup, yes? Women-founded, yes? Where did you, okay. Where did you get the funding opportunities, and how are you then replicating that, with the beneficiaries that you work with? Okay, so every time I want to address the question, I would love to take you back to the work that we are doing and basically how we're even getting to the point of funding. So primarily the tech training is our core offering, but outside of that, we are offering value to the learners that are joining the program. So we have mentorship programs whereby, we've partnered with a number of great organizations and also experts in different fields that offer mentorship to the learners that are within our community. And then when we go back to the community, we have a broader Power Learn project community. It's a mix of vibrant learners and alumni of the project that also, some of them are, they're fresh, they just got into the tech industry. We also have experts in the profession, and also they've been in the industry for a while. Now remember, even when Ms. Kedi was speaking here, she was, one of her call to action was, have like-minded mentors and also be part of a broader community. So what the community does is that it also instills additional value outside of just the training and the upskilling that you got. So once that is already out of the picture and you're empowered with the skills, you're part of a community, now we want to make you trustworthy in the sense that people put money into your solution and into your offering, because people only spend money where they trust. And most of the work that we are doing, it's very much groundwork that we are doing is that we have mapped out a strategic level of partnership. We have identified INGOs, NGOs, government agencies and institutions, and also different stakeholders in the private industry who can also come in and complement the vision. Outside of just the training, we want them to come in and say, we could fund this solution. We could also, I believe companies like CRDB or even NMB, they have solutions like the areas where most of these developers can test out their solutions. And once the solution is up and running, it's easier and also trustable for funders to put in the money. Now, one of the biggest challenges that we have also realized from the research and the entire time that we've been present is that visibility to the funders network is quite not there yet. So I think it's also one of the things you've mentioned. And what we also come in to provide is access to this network. We are not the network, but the partners make up for part of the network. The partners are the venture capitalists. The partners, are some of the angel investors. Currently, there's this thing where young people are also encouraged, outside of even just buying bonds or investing in, putting your money away in banks, you can also invest in startups. So we are also tapping in all these different arenas and networks to come in and trust the learners and alumni enough to invest into their ideations and their solutions. I don't want to finish everything. Thank you, Ola. Iku, kuna kipindi sisi na nyie, sisi LP Digital na Ndoto Hub, tulijaribu kutengeneza pamoja na Dot Tanzania, tulijaribu kutengeneza kitu kinaitwa a pipeline of support. Nataka sasa kufahamu kwamba najua tulishindwa kipindi kile na nianzie wapi, au ni ujuzi gani nahitaji, au ni taarifa gani nahitaji kuwa nazo. Kwa hiyo hiyo ndoto hatujashindwa, bado iko katika mchakato. Tutaiendeleza. Na Joseph anacheka kwa sababu naona anakubali ataisupport. Ana document yetu mpaka leo. Yes, lakini Carol, kabla sijaendelea nilitaka kugusia kitu kimoja. Uliuliza kuhusu rasilimali fedha zinapatikana wapi. Na ningependa kuambia mtu ambaye ana wazo lake leo, sisi wenyewe tulipoanza hatukuwa tunajua anyone in the sector. Kwa sababu mimi kama nilisema uzoefu wangu ulikuwa kwenye private sector.
Kwa hiyo niliingia kwenye eneo ambalo nilikuwa sijui nani ni nani. Lakini wakati tunaanza, na hiki ni kitu muhimu sana, unaanzaje? Unajiposition vipi watu wakujue kwamba unafanya nini? So mimi nakumbuka the very first funding tulipata ilitokana wakati tunaanza, tukaamua kwamba tutafanya hafla ya kuzindua Shule Direct. Lakini tulikuwa tujui tunamwalika nani. So nilifanya cold calling, nilituma emails kwenye kila balozi kwamba tuna kitu kama hiki, value yake ni hii, kitaleta matokeo haya, tunahitaji mje. Na kutokana na yale, ubalozi wa Uingereza waliitikia na walikuja. Na baada ya pale wakatuambia kwamba wako kwenye mchakato wa kuanzisha kitu kinaitwa Human Development Innovation Fund, and that became our first funding tulipata Shule Direct. And it was also a seal of approval of idea ya Shule Direct. Kwa hiyo tusiogope. Yaani unaweza kuwa wewe hujui, lakini jaribu. Lakini kikubwa katika hiyo kujaribu ni kwamba usiseme tu kwamba mimi wengi tunaishia hapo, and especially kwa wanawake unfortunately, kwamba nina wazo zuri sana, kila mtu anatakiwa alikubali wazo langu. Muonyeshe yule mwingine value ya wazo lako kwake ni nini. Kwa hiyo and saying that, kwa mfano hata Ndoto Hub tumeweza kupata funding kutoka kwenye development sector, lakini pia kutoka kwenye private sector. Na kwenye private sector ni mfano mmoja, tumeweza kuapproach benki moja na tunafanya nayo kazi mpaka sasa hivi, lakini haikuwa kwamba tunaomba mtupe msaada. Sisi yani ilibidi tuwe creative kusema kwamba okay, wewe kama benki hitaji lako ni nini? Wewe unahitaji labda wateja. Mimi namwambia kwamba nitakupa wateja 1000, but this is how we're going to get to that wateja 1000. Kwa hiyo mimi nachotaka yeye anipe uwezo, nimwezeshe huyu mwanamke anyanyuke awe mteja wake. Kwa hiyo in that way unaweza kupata funding. Kwa hiyo funding ziko kwa namna nyingi sana, lakini kikubwa ni tunajiposition vipi. Na cha pili, I think tumekiongea tangu asubuhi, is about evidence. Taarifa ziko wapi? Kwa hiyo kila tunachofanya kidocument, toa taarifa, mtu ajue kwamba kuna kitu hiki kinafanyika na yuko sehemu fulani. Lakini zaidi, most importantly, ni hicho kwamba na wazo zuri, lakini muonyeshe mwingine wazo lako linamsaidiaje yeye. Kwa hiyo pia kufahamu ecosystem kwa Kiswahili sijui mfumo iko ukoje, nani yupo, anahitaji nini. Ila sina imani sana na hiyo mfumo wako, lakini asante. I can get away with it, I can assure you. Asante sana Iku. Sasa tuende kwa wenye hela jamani, si ndio? CRDB jamani, mnaifahamu Imbeju program? Kuna wajasiriamali wangapi kwanza kwenye humu ndani? Wajasiriamali tunyoshe mikono. Wajasiriamali hawa wakiitwa mbinguni hawaendi. Nyosheni mikono wajasiriamali. Much better. Sasa Imbeju kama Imbeju, mnajibu hili swali la msingi kabisa kwenye hii panel yetu, funding opportunities, na mnatoa hizi rasilimali fedha pamoja hata na capacity building na kuunganisha na fursa nyingine mbalimbali. Yes. Tunawapataje? Na je, ni mjasiriamali wa aina gani ambaye anaweza kawa approach? Ni vigezo gani ambavyo mnazingatia? Kiasi gani cha fedha ambacho mnatoa? Karibu Sharon. Thank you, Carol. I'm surprised to see not so many of you have heard of Imbeju program. But not bad. I'm actually glad to see some of the beneficiaries that have already passed through Imbeju, Khalil being one of them. I saw her there. So, to answer your question, Ms. Carol, Imbeju program was launched early this year, March 2023. Again, as I mentioned before, with the main purpose of supporting women and youth. How? Through providing seed capital, seed funding, and capacity building. So I understand we are one of the very first corporates to get into this sector. There's been a lot of VCs, a lot of angel investors who are investing in startups and women businesses, but we said as a bank, why not? So the foundation is a subsidiary of the CRDB Bank PLC, and it was established mainly to focus on providing such support one way or the other. Now, the Imbeju program was launched, established in partnership with two key government institutions. One of them is COSTECH, Commission for Science and Technology Tanzania, and the other one is ICT Commission, that is actually doing this summit, this conference. These are very proud partners because they have helped us throughout the whole process
since the establishment of the program on how we reached out to the beneficiaries, to the startups, to the youth, and how we are going to give them the support through the establishment of the connections that they have with the youth and how we can reach out to them. So how does Imbeju program operate? It has two different models. The first one is a competitive model, which is for the youth. This targets only the youth who are in technology, who are doing, who have innovative solutions that can be scalable. And these solutions that they have traction, they at least have a minimum viable product. I don't know how to say that in Swahili. At least zimeshaenda sokoni, zimekuwa tested. Na zina at least uelekeo wa kupata wateja, zimeshaanza operate. And we target within the age of 18 to 40 for the youth. And the process of application is just like any other program that has been operating in the innovation ecosystem. There's applications that are open. We receive applications, we shortlist. The criteria are the same. They need to have a minimum viable product, the age within 18 to 40, and then they should operate. We're sector agnostic. We don't have a specific sector within all the sectors. And then after that, they're shortlisted to go through a period of acceleration, which goes for 3 months. And then thereafter, they're provided with the seed capital. But I would like to mention that the seed capital is a repayable grant. Yani kwamba wanatakiwa walipe wakikopeshwa. Kwa ni mkopo. It's not mkopo, but it's more like a soft loan, I can say. Because we want to soft loan. Yeah, we want to make sure that there is a commitment when we give these grants to these entrepreneurs, because we've also seen the trend, like I've been in the industry, I've been in this space where startups or entrepreneurs are given the funds, but they don't really utilize it to the capacity or to what exactly it's supposed to go and do. So they kind of misuse the funds. So we want to make sure that as they're given the funds, they inject the funds in the right places and then be able to return them. How much are we talking about here? For the youth is 30 million. 30 jamani million mmesikia milioni 30 hizo. 30 makofi million jamani kwa CRDB. 30 million seed funding. And this is a repayable grant. So within 1 to 2 years, one is supposed to return the funds. And it's a revolving grant as well. Once you return, we give to others as well. So it goes like that. And the more you return, the more faithful you are, how quick you are to return the money and productive the business becomes, you can get more. Let me move to the other model now, the second model, which is the non-competitive. This is for the women only. So I know we are focusing on women today. Today is Women's Day. This model targets women who are doing businesses in different areas. And why we say non-competitive, because we wanted to put more emphasis or more support to show that we're supporting women to grow their businesses and promote their businesses in one way or the other. And the key criteria is they have to be in a group. Lazima mwanamke akija aki-apply kwenye hii funding, anatakiwa awe kwenye kikundi ambacho amejiunga na hicho kikundi. Let's say the best example I can use is Kikoba. Uwe kwenye Kikoba au kikundi chochote cha biashara ambacho umejiunga, you are an active member of this group for a year or so. So why we focus on groups, that's the only criteria that we're using, no other criteria for the women. And we are providing this seed funding, but as well as capacity building to support them in their businesses, how they can gain different skills, grow their businesses, because we understand women can operate businesses informally, but then we need to know, help them, are they registered, who to go to when it comes to legal issues, but also support them on advocacy and issues that support women. So all in all, this funding is targeting women between the age of 18 to 60. You see, we have increased the age gap for women because we understand there are also other older women who are
operating businesses. Some of them are even doing these small businesses. Yeah, so we have covered that area as well. Now, for the funding of women, we know there are other women who don't even need that much funding. They need from just a little amount to keep them moving. So we've also covered that area. We have within the limit of 200,000 to 5 million, but with an exception of increment according to the business, how it's operating, and the level the business is at. Yeah. So all this, again, financial inclusion to promote their businesses, but also to grow this entrepreneurship, and also see how, as a corporate, as a foundation, we can support in improving the socio-economic development of the country. Yeah. Thank you. Asante sana Sharon. Jamani, kwa kifupi tu, kuna mikopo ambayo inarudishwa kwa vijana wa miaka 18 mpaka miaka 40 ukiwa na suluhisho lolote. Inawezekana isio la kiteknolojia au kidijitali, lakini ili mradi una biashara, vigezo vinazingatiwa, lazima iwe ni bidhaa au huduma ambayo tayari imeshaingia sokoni. Lakini pia wana program nyingine ambayo wanatoa mikopo kwa wanawake, lakini lazima wawe kwenye vikundi kama ile mikopo yetu ya halmashauri 442. Unakuja na kikundi chako, mnapata mikopo kuanzia 200,000 mpaka 1,500,000, si ndio? Okay, asante sana Sharon. Khalil, finally, I have arrived. Yes? Yes. Now, you have been in this space, you know, for as long as all of us. But naweza nikasema kwamba wewe, nafikiri kama nikiangalia wewe unafanya kazi na yani kwenye kundi, naweza nikasema wewe unawafikia wadogo zaidi, kama sikosei. Yani the younger kidogo, yani naweza nikasema kidogo wewe uko nao close zaidi. When it comes to kwanza ule utayari wa kuanzisha hizi biashara na hata hizi kupata ya masuluhisho ya kidijitali, ukoje kwa watoto wa kike kiujumla? Alafu tukitoka hapo sasa tuongelee sasa hizo funding opportunities. How easy was it for you as an individual to also access this funding? Karibu. Asante. Hiyo ya kama tuna wadogo zaidi sina uhakika, imebidi nichukue muda kupause nifikirie ni kweli. Lakini labda kwa kujibu swali lako, I'm going to share 2 stories and then I'm going to respond directly. Cha kwanza, kuna application tumeilaunch inaitwa RiseUp. Nataka kunizungumzie. RiseUp imetengenezwa, labda nianze kusema mwaka 2017 kuna vitu tofauti vilitokea maishani mwangu na vilinifanya nianze kujiuliza maswali kadha wa kadha. And some of the questions that I was asking myself got me and my team to go into the streets and start asking questions. Tulizungumza na watoto wa kike kuanzia secondary, high school, basically form 1 mpaka form 4, form 5 mpaka form 6. Tukazungumza na wale ambao wamesha graduate, pia tukazungumza na wazazi wao, tukazungumza na walimu kwenye mashule tofauti. Sitataja hizi shule, lakini across the board tulikuwa tunazungumza na watoto wa kike. Wengine wakawa wanaombea tu timu yangu, unajua kuna tofauti sana na kuwa kwenye hiki chumba alafu namuuliza mtoto swali alafu anakujibu kwa namna ambayo yeye anadhani unataka kusikia jibu lake. Lakini ukitengeneza mazingira ambayo ni salama ya kuwa na mazungumzo naga ubaga, watoto wa kike wanatuambia, kwanza ndoto ni nini? Hivi mimi naruhusiwa kuwa na ndoto? Na nikiwa na ndoto ninafanya nayo nini? Haya ni maswali tulikuwa naulizwa. Story ya pili, kuna shule tulienda, tulikuwa tunazungumza na walimu. Of course ilikuwa lazima kuzungumza na walimu, na tulikuwa tunawauliza ni changamoto gani zinawafanya watoto wa kike wasitimize ndoto zao. Na tulikuwa tunazungumza na mwalimu alikuwa ni academic master, na timu alikuwa wakaanza kuzungumzia masuala ya ICT. Yule mwalimu akamwambia nini? Akamwambia timu yangu, akamwambia mimi kwa akili zangu timamu siwezi kuhimiza mtoto wa kike asome masomo ya sayansi, kwa sababu akitoka hapa shule, ukweli ni kwamba huko kwenye makongamano yenu mnazungumzia sayansi, mnazungumzia tehama, lakini ukweli ni kwamba yule mtoto akitoka shuleni atakuwa na boyfriend. Baada ya kuwa na boyfriend atakuwa na mume. Yule mtoto wa kike kiukweli mazingira yetu na mifumo hayamsaidii yeye kutumia ile nguvu tuliyoweka nyuma yake ili succeed kwenye sayansi. Sasa kwa nini tupoteze muda wetu hapa? Na ilibidi tuchukue muda tupause. Kwa sababu mnatuita kwenye makongamano yetu, mnazungumza na sisi, lakini mwisho wa siku mnatupa bahasha zetu za brown, za kaki, tunaondoka zetu. Tunajaza form, tunaondoka zetu. Na tulizungumza na shule karibia 22 hapa Dar es Salaam, ilikuwa maeneo ya Kinondoni. Na over and over again history ilikuwa inajitokeza.
Tukaanza kujiuliza maswali, hivi kwenye haya makongamano kweli tunazungumza tunawafikia wale ambao wana spend time na watoto wetu? Tulizungumza pia na wazazi. Nakumbuka tulizungumza na baba mmoja, huyu ndo baba alinitoa machozi, akaniambia, maanake tulikuwa tunazungumza na watoto wa kike, wengi wao walituambia 98% walisema kwamba changamoto kubwa ambazo zinawafanya wasifikie ndoto zao au wasiwe na confidence, wasiweze kufikia hata ile sehemu ya kusema kwamba umenipatia fursa niitumie. Wanasema confidence yao inauawa majumbani. Sana sana aliyesema walikuwa ni mama pamoja na baba. Tukaita wazazi. Kwa mshtuko wetu tulipata baba wengi zaidi walikuja zaidi ya kina mama. 90% wa men. Baba mmoja akaniambia, mwanangu, mtoto wangu anakuja kwangu nyumbani ananiambia kuhusu ndoto yake. Ananiambia nataka kuwa 1, 2, 3. Nikitoka hapa, huyo mtoto anategemea mimi kama mzazi nimpatie ushauri aende wapi. Mimi sijui wapi pa kumpeleka. Lakini mimi kama baba siwezi kumwambia hivyo. Nikimwambia hivyo mtoto wangu ataniona kama mimi sijui, ataanza kunidharau. So mimi kitu nitachokumwambia, wewe acha kunisumbua na mambo yako, kamwambie mama toka huko. Lakini namwambia hivyo nikijua dhahiri kwamba akienda huko nje atakutana na mambo mengine, lakini mimi kulingana na jamii yetu ilivyoniposition mimi kama baba, ningefanya nini hapo? Maana mimi hizo network sina. So RiseUp ni mfumo ambao, au niseme ni app ambayo inamkutanisha mtoto wa kike na fursa. Kuna fursa aina 8. Ukiingia kwenye www.riseup.co.tz unakutana na fursa za kazi, internship, volunteer, grants, sponsorships na kadhalika. Lakini pia unakutana na community. Community ni jamii. Kitu kikubwa ambacho tulikuwa tunataka kutest 2017 mpaka 2019 ni nguvu ya jamii kumnyanyua mtu. Wote ambao tuko hapa tunajua kwamba kwa namna moja au nyingine networks ndio zimetunyanyua. Kuna ile siku ambao unataka kufanya kitu haujui nini cha kufanya, unataka kuulia, kuna mishahara inabidi ulipwe mwisho wa mwezi, inabidi upige simu, nampigia Galili, Lili jamani kwa kweli, Lili anamadeje yule pale? Naambia Lili kwa kweli hali imekuwa ngumu, tunafanya nini? Lakini unakuwa na wale watu ambao wanakunyanyua. So kwa namna moja au nyingine tulikuwa tunajaribu kutest nguvu ya community. Tukaanza kutumia kitu very simple, tukajaribu kutest kwenye WhatsApp kitu tulikuwa tunatupa fursa, literally just opportunities, because one of the biggest things tulikuwa tumejifunza kwa watoto wa kike, walikuwa wanasema hamna fursa, kama ziko kwa watoto wa kiume, hamna fursa kwa watoto wa kike. So we started throwing in opportunities, about 44 a day. Tulikuwa tunazitupa tu. Community ilikuwa tulikuwa watu 25 ikaja mpaka 5,000 girls, 5,000 across Tanzania. Lakini kitu kikubwa tulikuwa tunakiona kwenye hizo platform ni kwamba watu walikuwa wananyanyuana. Kwa namna moja au nyingine mtu alikuwa anakuja kwenye ile platform anaanza kusema kwamba ninataka kufanya hiki lakini naogopa. Lakini ulikuwa unaona lile wimbi la watoto wa kike walikuwa wanakuja kumzingira. Unakosa nini? What do you need? Watu walikuwa wanasindikizana kwenda kuapply for jobs. Watu walikuwa wanasaidiana, wananyanyuana. Na tulipata kuona between 2017 watu walikuwa tunatupa opportunities, tulikuwa tuna a 0.5 rate of watu kuuptake opportunities. Tulivyofika 2019 ili Skype up to 64%. Watu wanapata opportunities, wanaziona na wanazitumia. Na kwa namna moja nyingine, so RiseUp ni opportunities, because unamwambia mtoto wa kike kwamba opportunities, fursa za kupata fedha. Kwa mfano tunasema kwamba nenda mtandaoni, kuna grants, kuna mikopo, nendeni mtandaoni, kuna habari nyingi sana. Lakini naanzaje natafuta vipi? Mtandao ni mpana. Ni mpana sana, natafuta vipi? Je, najuaje kwamba nikienda huku sitanyanyasika? Maana tukubaliane kwamba kwa namna moja au nyingine kuna watu wengi wanaotumia mitandao ya kijamii kunyanyasa watoto wa kike. Ni kwamba unapata fursa, unaandika, apply, unaenda kule, mara unashikwa kwenye bega. Unashikwa begani. Hautaki, kwani nimekuomba unishike begani? Na kadhalika. So Khalil, muda, samahani. Naomba wrap up kwa sababu ninakuja na the last question. Sawa. No, naomba hapo. Changamoto ambazo zilizopo tayari umeshaziainisha wakati ulivyokuwa na nani. Ni nini ambacho tunatakiwa tufanye sasa ili tuweze kuimprove, tuweze kuboresha haya mazingira, tuweze kurahisisha upatikanaji wa taarifa? Na hapa tuko na watu wa wizara, tuko na wadau mbalimbali kutoka sekta binafsi na ya umma. What can we do moving forward? I think kitu kikubwa, and exactly what I said in RiseUp,
Kitu kikubwa was creating a safe space ambao watu inaweza curate opportunities. Kwamba unavomwambia mtu aende sehemu kupata fursa, je, hizo fursa ni salama? Je, hizo fursa zimepitiwa? Je, hizo kampuni hayo mashirika kwa namna moja au nyingine yanaweza kuwa yamekuwa vetted? Iko cha kwanza. Upande wa pili, kuna umuhimu mkubwa sana wa collaboration, because sasa hivi humu ndani kuna watu ambao kwa namna moja au nyingine wanatoa fursa tofauti, lakini kuzipata lazima niende kwako. Yani basically hamna sehemu moja ya kwenda kuweza kuelewa naweza kupata nini. So kitu ambacho mmezungumzia na Iku hapo, mlisema mliita nini? Pipeline. Kwamba naweza kwenda sehemu moja, najua kabisa nikiwa hapa naweza nikaingia point A, nikapita point B, nikapita point C. Kuna ushindani mkubwa sana hata kwa wadau wa maendeleo kwenye upande wa hata kutoa fursa. Kuna shirika hili sitawataja maana yake wengine huko. Kuna shirika A linatoa fursa, shirika B linatoa fursa, shirika C linatoa fursa. Lakini hawa mashirika yenyewe kwa yenyewe yanagombana. Unaona, mnagombania yule entrepreneur. Mwisho wa siku naye mnamchanganya, na unakuta yule entrepreneur ataenda point A, atajifunza, ataingia kwenye accelerator program, atajifunza kile kwenye point B, atajifunza kile kwenye point C. Lakini kila mtu bado pia ana priorities zake. So kwa namna moja au nyingine tunachanganya wajasiriamali. Na kitu kikubwa kingine labda niseme, kuna umuhimu sana when we are creating these programs kufanya co-creation. Kwa kitu kikubwa, program nyingi sana ambazo tunazo Tanzania zimechukua mfumo wa quote unquote Silicon Valley. Tumekichukua kitu kule Ulaya, tumekileta hapa, tumesema kitafanya kazi. Mimi kama mama mwenye watoto 3 unaniambia nije programu usiku, mimi kwa kweli lazima niende nyumbani, labda ninyonyeshe, labda niende kupika. Kuna context ambao tukiwa tunatengeneza hizi fursa, tusizitengeneze au hizi programs za kuwanyanyua kuwapatia maarifa, tusizitengeneze wenyewe kwa wenyewe, tuje kwa pamoja, tuseme okay, ni program gani imefanya kazi? Okay, kuna program hii labda ina kitu hiki, kwa namna gani tunaweza kutengeneza kitu kikubwa kikanyanyua wengi kwa wakati mmoja, instead of having the segmented efforts that we have. Asante sana Lila. Umesema co-creation, umenigusa kwa kweli. Maana ni wimbo ambao tunajaribu kuimba, lakini sijui tunatumia maneno gani ambayo kama vile bado hawatusikii, lakini naomba tuendelee kuimba huo wimbo. CRDB, Imbeju, what can you tell the other corporations, wadau wengine wa sekta binafsi, ni vitu gani ambavyo wanaweza wakafanya zaidi? Sio kila mtu ambaye anaweza kaanzisha program kama Imbeju obviously, lakini ni kitu gani kingine ambacho kinaweza kikaakisi jitihada za maksudi ili kuweza kusukuma hili gurudumu mbele? Thank you, Carol. Yes, there is a lot to be done out there. Like, I would like to strongly support what Ms. Khalil just spoke about right now. We just got into this space, the investment space for entrepreneurs. And there is still so much that can be done in this innovation space, tech space, or ICT. Maybe just to give you a little bit of context, when we called for application, we received over 700 applications. Laki saba? Yes. Wow. 700 applications. Ndio. 700. Laki saba? 700? Yes. Oh, sorry. Okay. 700. And we shortlisted to 196, and then shortlisted again to 50. So you can see there's still so many people out there who are in search for funding, who are in search for support in one way or the other. It could be capacity building, or just somebody to hold their hand and show them the way. Because we could not take all of them. That's it, that's for sure. Because there are criteria, there was a process to go through, and then we could not take all of them. Now, I was even discussing this with Iku earlier on. Like, we really need to have a pipeline of support. One way or the other, somebody can know, if I do not make the cut here, where do I go? Okay? And then, where do I need to start? I should start here, and then go here, and then in the end, approach CRDB Foundation, join the Imbeju program. And then after there, for investment, maybe further investment, where do I go to? Or if I need to be connected with international investors, VCs, where do I go to? So I would like to urge other key stakeholders, other corporates, other private organizations, we need to hold each other's hands. We need to put inclusive efforts in supporting these entrepreneurs so that we can both promote the growth of innovation across Kenya, Nigeria, South Africa. Why is that? We need to do more. But before, one more thing, I would like to just emphasize the seed capital that we provide at CRDB Bank Foundation through the Imbeju program
is interest free, because najua wengi wenu mnaweza kama mnajiuliza like, yeah, that's a loan, is there interest rate? No, it's interest free. There's only upfront 7% commission fee that one has to pay for insurance. How much? Sorry, how much? 7%. 7%. Asilimia saba. Yes, asilimia saba, that we cut from the beginning so that we can be able to support the other services. But also, one other important thing, there are specific Imbeju accounts that were created. Hizi Imbeju accounts is specifically for businesses, business owners, either women or startups. So these accounts also have zero interest. I mean, hazina makato na zina benefits nyingine mbalimbali kama life insurance, and there is no incumbent, a lot of processes to open. So they are specifically to support the businesses or support the growth of startup businesses na biashara nyingine za wanawake na wanazozifanya. Yes, thank you very much. Asante sana Sharon. Now, all you can do is just visit any branch and ask to open an Imbeju account. It's free of charge. Thank you very much. Thank you. Nimekuachia uongee kwa sababu wewe ndo mwenye mapesa, lakini sasa naomba dakika moja kwa wote mliobakia, because nimeshapata message hapa, matumbo yananguruma. Iku, karibu. Ndoto Hub. Kwanza naomba jamani tuwapigie makofi Ndoto Hub, please. Nimesema hivyo kwa sababu wengi wetu huwa tunaanziaga Dar es Salaam hizi taasisi lakini Ndoto Hub iliazimia na ikasema no, sisi tutatoka nje ya Dar es Salaam, na sasa hivi wako Dar es Salaam na Arusha. Kwa hiyo hongereni kwa hilo, lakini vile vile utumalizie changamoto tumezisikia, fursa nyingine ulizitaja, tunatoka wapi sasa, tunaelekea wapi na tufanyeje? That's a tough one. So mimi nilitaka kuongelea kwa sababu tuko kwenye panel ambayo leo tuko tunaongelea fursa za rasilimali fedha hususan kwa wanawake ambao wako kwenye tehama. Na nataka kuongea labda kutoka kwenye point of view ya elimu, ambapo nataka ku-highlight changamoto kubwa tulionayo. Kwa sababu leo tukiongelea wanawake katika tehama ambao tayari wana practice, tunaongelea pengine 27% au 30% ya wanawake waliomaliza form 4, walioenda chuo, and then they're practicing. So kuna changamoto kubwa katika elimu yetu, jinsi gani tunaweza kuhakikisha kwanza wanawake wanaingia katika huu mfumo wa tehama au mfumo wa sayansi kwa ujumla. Lakini cha pili ni narrative. The narrative ambayo tunataka kuongea what men can do, women can do better is not the right narrative. Tunachotaka ambacho natamani wote tuondoke nacho leo ni kwa nini tunafikiria tunamhitaji mwanamke? Ultimate goal ni nini? What's that big picture vision ni nini for the country? Kama tunaangalia ni uchumi wa nchi, basi ni namna gani kila mtu aweze kushiriki katika huo uchumi kuzalisha ili tufikie Tanzania tunayoitaka. So tusiondoke hapa kwamba kuna fursa ipo kama amepewa mwanaume na mwanamke apewe, lakini iwe ni fursa ambayo include kila mmoja. Haijalishi, nilipenda sana Esther alisema haijalishi ni mwanamke nina uwezo niweze kushiriki. Haijalishi nina abilities tofauti au abilities sawa, yani wote tuweze kushiriki. Hicho ndio kwangu naona ni cha muhimu sana, na sio kumweka on the spot Dr. Nkundwe, lakini tungependa kama ICT Commission pia tujaribu kuangalia haya, tujaribu kuangalia kama washikadau au mlioshikilia, wanasema walioshikilia mpini, sio kwenye makala, wameshika mpini, walioshika mpini. Ni namna gani tunakuwa na uwanda wa teknolojia ambao unaweza kumuinclude kila mtu. Hicho ni ombi, na labda isiwe yani natamani sio mwakani tena tuje tukae tuanze kudiscuss changamoto hizi za wanawake sio wamefanya hivi, lakini how do we move from here and start talking about the ecosystem, the ICT ecosystem that's inclusive for everyone, irrespective of gender, irrespective of the abilities that we have or we don't have. Kwa hiyo kwangu ingekuwa ndio rai yangu. Asante sana Iku. Ola, PLP, what can we do going forward? Am I live? Oh, I'm live, okay. So I strongly resonate with most of the points that have been raised here. Na rai langu goes out to two different categories that we deal with directly. One is the women themselves.
So at Powerland Project, we offer fully funded scholarships kujifunza masuala ya software development. Now, Iku, you mentioned kwamba some times ago you wanted to venture into a different direction, excuse me, but life took you on a different path. Now, even with the university system here, is that you might want to go to university to study anything related to tech. Excuse me, my cold has decided. So, you know, the university system will decide to pick a different course than what you would have loved to venture in. So what Powerland Project comes to do is that it now offers you... What is happening? I think it's from here. Okay. So what Powerland Project does is that it provides an avenue for all tech enthusiasts, and especially the youths that have not had an opportunity to venture into tech. You wanted to venture into tech, you wanted to build a startup, a solution, hujui pa kuanzia. So we give you that leeway, that window to enter into tech. Now, sisi ni kama wajenzi. We're building the solution, the startup. Kwa tuna build ilo jengo, linafika mpaka mwisho. Now we are looking for wapangaji au watu wakuje sasa kuinvest kwenye hilo jengo. And that's where, you know, organizations like CRDB and the Embed You program come in. And, you know, I'm also very passionate when it comes to partnerships, co-curations, and collaboration. Kwa sababu I came to realize we're all speaking the same language, but, you know, in different fonts and, you know, different tonations. Kwa hivyo, kwa mfano, the ladies that are here, we are all keyed towards the same objective. You know, we are also speaking to the same group. Tunaongelea vijana, wanawake. So, you know, if that pipeline tunaiongelea and we're so much tunaililia, if we started the groundwork ourselves, then I believe, I don't know, 3-5 years from now, we'd be on this similar platform. Tunasema, I was working with Khalil, we've built something. You know, we have a tool, we plugged into what you're doing, and mambo yanaenda. So I'm hoping that funding is going to be the least of our issues in the future and more the tech part. So I love that. That's it. Asante. Also, lastly, kama kuna mtu yote who's interested also into breaking into tech na anapenda kujifundisha masuala yote ya software development, you could be the next person building up a platform kama the app that Khalil has spoken about. You can log on to powerlandproject.org na ukajifunza everything to do about the scholarship and how you can also get into the space. Brilliant. Mimi ningeomba pia ICT Commission kama mnaweza mkatake note ya hizi fursa zote, and hopefully kutokana na ile registration documents tulizokuwa tuna sign pale, mkatumia zile emails ambazo tumewekea kutusukumia sasa hizi fursa ambazo wanasema mnaweza mkaingia kwenye website ili kuzipata. Nafikiri itakuwa rahisi zaidi. Dr. Nkundo nawasilisha. Karibu Vanessa. Asante. First of all, I'm literally holding my e-residency card from Estonia. So the reason... E-residency. E-residency. So the reason why I actually carried this ni kwa sababu when we speak of ICT, I may take a bit of 2 minutes, but when we speak of tech startups or ICT startups rather, tusiangalie sana nyumbani, na si maanishi vibaya, lakini I think hata Dr. Mosaga spoke of this before. Tanzania has over half population ni wanawake. Our entrepreneurship landscape, 62% ni women. Now the tech part is an issue. It's a different issue. Lakini kama tukiangalia kwamba tech inakuja kama platform for us to access the global market, it's better. It puts us in a much more better platform. And linking to what our president has been doing, insisting that we're not an island and we're able to work with other countries, entrepreneurship and technology can be a good place for us to source, or rather to increase economic empowerment of our communities if women are exposed to these opportunities. So knowing things like e-residency platform with Estonia, knowing different platforms that are happening and events that are happening in other regions where entrepreneurs can have
access to, even online, it's much easier. Maybe nawasilisha pia, sharing those would be much easier. Like, and also one of the ways we personally have been working is that after we're able to do what we can do, because we can stretch ourselves so far, we've been able to try our best to form the ecosystems, like work with different partners. So, for instance, this year during the Funguo, we asked Funguo people to come to our community and speak to, we handpicked businesses that at least relate to what they need. And that's how we work, even with global VCs. We link them with global VCs. I've been to Nigeria this year twice, Kenya. All of this I am doing is to create a network there where some of my entrepreneurs can actually have access to global market, because then they can return money back home. Because if this one doesn't rise, tutapiga kelele hapa, and then tunajua familia zetu za Kiafrika, one person, 10 people behind you. So at least mwache ainuke, hata kama atainukia another country, ataleta vitu back home. And then the last thing rather ni a sense of what we're doing. I think imesemwa sana, and I love this. The sense of what we're doing to be connected. Lakini let's also agree kwamba we are growing. The resources bado ni constrained. These things are still new. Angel investment, our landscape of investment is still to be worked on. We're talking about startup policy at the moment. So there are a lot of things. So ability also ini kuwasilisha kwa government, ability to be flexible enough kuallow hizi investment opportunities zisinyonye sana investors na zisinyonye sana entrepreneurs, kwa sababu kama nani ya kufungua biashara tu inanirequire a lot of my taxes and a lot of processes, while I can open a business somewhere else. I can literally register through NORA-base, register a startup in Delaware for $380, and I get my TIN, I get all of these things. Isn't nazishare kama information, so you can actually go and take these opportunities. You can actually go and check of these opportunities. Lakini sasa zinaondoa opportunities nyumbani. So sisi na wenyewe inabidi tutengeneze infrastructures that can allow our entrepreneurs to be able to expand that much. Now, please expose the last as an entrepreneur kama mwanamke. Naomba uji expose to what is out there. I started with, I've done ethical hacking, so my background is in tech. I wanted to actually kufanya kazi usalama, if I can say that. I wanted to be a hacker, like FBI and all of that. No. But that rolled me, and then I ran a travel tech startup. So I started as an entrepreneur, which exposed me to all of these things. So please expose yourself to as much platforms as possible. Yani enda ukutane na watu tofauti, jifunze tofauti, tumia mtandao vizuri. Have enough knowledge to be able to connect yourself with people. Hizi opportunities nyingine tunafikirigi ni hela. I can tell you there are so many opportunities that opened for me. I didn't put money, but because I was in the room, an opportunity opened and somebody took care of that. And that's what I wish most of us women are able to boldly do. Yeah, just to conclude on that. Asanteni sana jamani, kama mlivyoona tumekuja kufukuzwa. Lakini tutoe shukrani za dhati kabisa kwa kutupa nafasi hii, na naomba personally nikiruhusiwa niwakaribishe wote kwenye kongamano la wanawake na teknolojia. Ningependa kuona hii panel na wengine wengi humu ndani wakishiriki mwezi wa 3, na tuendelee. Push for progress, yeah? We keep pushing, yes? Okay, thank you so much. A group photo, please. A round of applause for the panelists and the panel moderator. Makofi mengi sana kwao. A full-fledged women panelist kama ile ya kwanza. Women rules, eh? Hongereni sana na asanteni sana kwa mazungumzo yenu mazuri kabisa. Naomba tuwapigie tena makofi wakienda kukaa tafadhali. Thank you, Dada Caro, for keeping the time. Now
tuko tayari kwa ajili ya lunch, lakini kabla ya kula lunch nina matangazo mawili matatu. Tangazo la kwanza, kuna gari namba T708. T708 hiyo Q limewekwa mahali ambapo tenti la exhibition ndio